warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara Ganti Oli transmisi saya Oli Gardan. Nah ini olinya, dan kita siapkan juga Corong dan selang. Olinya ini dengan SAE90 APIGL5. Kita pakai kunci ukuran 17 untuk membuka bak pada saat pendidikan. Bersihkan dulu kotorannya. Kita gunakan selotip untuk memonitoring ada tidaknya kebakaran atau rems. Bersihkan rumah bot yang akan dipasang.
Untuk kapasitas Oli Gardan disesuaikan jenis mobilnya ya. Lalu kankan. Konsultasikan dulu kendaraan Anda dan jenis oli apa yang seharusnya dipakai. Karena akan mempengaruhi kenyamanan Anda berkendara. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.